यस. पयलीं म्हटल्यार सगळ्यांक देव बरें करूं. तुमी आयज आमच्या खातीर हांगा येयले ते, स्पेशली द न्यूज चॅनल. आयज आमी हांगासर जमलेले आसा कारण इतलोच, वी आर कंडेमिंग द अनडेमोक्रेटीक अँड द मर्डर ऑफ आमचे लोकतंत्र, द लोकतंत्र दॅट इज बीन डिस्ट्रॉयड बाय आवर करंट पंचायत अँड द सरपंच. There have been 3 direct attacks on citizens. Attacks through what? The panchayat passes resolutions. A panchayat cannot pass resolutions against their own citizens. If any panchayat member has any doubts or any concerns regarding any citizen, they have to file a personal complaint. You cannot use the panchayat or the Gram Sabha for your political benefits or to put down the citizens of this village. गांवकारांचो हक्क तुम्ही काढून घेता. कसलो न्याय? डायरेक्ट अटॅक जाल्ले आसा. म्हाका मिटिंगाचे मदीं डेप्युटी सरपंच म्हणटा तूं भायर यो, हांव तुका दाखयता. नेक्स्ट डे हांवें पुलिसाक कंप्लेंट केली. आयज 24 दीस जाले, पुलिसांचो कांय एक्शन जावंक ना. वाय? वॉट इज दिस नेग्लिजन्स? कसलो ट्रान्सपरन्सी, कसले डेमोक्रेसी उलयता आमी हांगासर? म्हाज्या वांगडा इजलिंडाच्या हातींतल्यान तेंच्यांनी म्हटलेलें आहा की बाबा शी हॅज पुल्ड अ मायक फ्रॉम अ पर्टिक्युलर पर्सन्स हँड. दॅट पर्टिक्युलर पर्सन इज सेईंग दॅट कितें आसल्यार आपूण डायरेक्ट पळयता, तुमी कित्याक मदीं पडूंक जाय? वाय इज द पंचायत गेटिंग इनवॉल्वड? वाय इज द पंचायत सप्रेसिंग द पीपल? वॉट इज द होल रिजन? It's completely undemocratic. The way things have been happening is completely wrong. I was accused in there was a complaint letter. This is the complaint. The panchayat passed the resolution and they have given the police to register FIR on us. For what? To speaking for the people. आमचे गांवांतले प्रॉब्लम्स आमकां उलोवंक दिना, आमी क्वेश्चनां घालता. आमचे क्वेश्चन्स तुमकां आन्सर करपाक जायना म्हणून तुमी आमचेर FIR रजिस्टर करून म्हणून सांगता. I'm Islinda from Bodanago. Through social media, I came to know that the Sarpanch has put a complaint against me. Complaint of pulling the mic from our Honorable MLA, Mr. Rudolph Fernandez. For म्हटल्यार ग्राम सभा मिटींग म्हणजे कितें? ग्राम सभा मिटींग म्हणजे आमकां उलोवपाक ओक हा. वी हॅव अ रायट, एवरी रायट टू स्पीक इन द ग्राम सभा. नाजाल्यार ग्राम सभा करूंकच उपकारना. पंचायतीन तेंच्याच मोदें तेणी पंचायत बॉडीन आपल्याच्याच मोदें ती ग्राम सभा करपाची. लोकांक आनी कित्याक आपयता? आनी पयले सुवातेर म्हणल्यार हांवें मायक ओडूंक ना. हांवें मायक आमच्या MLA कडेन, रुदोल्फा कडेन मागला. जेन्ना म्हाका मायक जावो तेन्ना हांव सिंपलिटी हांव मायक I will put my hand out भायर भायर काडटलें आनी मायक काडटलें. I have not pulled it. So this is a false allegation against me. But so far I have not received any notice from the concerned authorities. Only this much I want to say. We got out the letter from our punch member, opposition punch member Dominic Pereira. He sourced out the original letters for us that the panchayat has sent to the police to register FIRs on us. These are the same copies of the same thing. And on top of that, the panchayat has the audacity to come in front and file complaints on us, the villagers who are here asking questions of where our tax money is going, what is happening to the garbage that is getting out of our village. खंय कितें फुटलेलें आहा, खंय कितें आहा सारकें हें आमकां हक्क ना विचारपाक. जाल्यार आनी कोणाक हक्क आसा? आमी आमचे हे गांवचे लोक, आमी टॅक्स पेयर, वोटर. फायदो कितें? सगळे अल्लेक चोरी करपाचे आहा हेंचे.
लोकतंत्र काबार मरे जाल्यार तशें जाल्यार लोकतंत्र आनी कसलो उरलो तर वॉट इज द डेमोक्रेसी वी आर टॉकिंग अबाउट द डेप्युटी सरपंच has to be legally prosecuted because there is sections as per the BNS section. It is a criminal act that he has done. That is one part. Apart from that, the sarpanch sits right beside him. She tells him, "Arey baba, boss hokoy. Arey, your deputy sarpanch is abusing me, telling me to come outside. You cannot take action on that. After 5 days, you'll wake up because I file a complaint the very next day against the deputy sarpanch that he has done so and so." This is completely wrong. I hope the people of Goa and the people of Santa Cruz get a clear picture of what is currently happening over here. Today it is us. Tomorrow it will be every other person who is going to speak for the right of our village. त्यांचे पोटार असले जावपाचे आहात, त्यांची वाट अशी लागपाची आहा लोकांची, हे तांकां कुचलतले, कुचलून मारून उडयतले. डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हांव म्हणटा, इट इज अ डेथ ऑफ डेमोक्रेसी. जसं हांवें म्हटलेलें आहा सरपंचाक करप्ट म्हणून. शी हॅज मेड अ कंप्लेंट दॅट आय हॅव सेड दॅट शी इज करप्ट. येस, शी इज करप्ट. वाय? बिकॉज देर आर मल्टिपल केसेस गोइंग ऑन हर. I have video proof on my phone itself which says that the current sarpanch is corrupt. गांवकारांक म्हणटा, आमच्या सांताक्रूजच्या गांवकारां तुमच्या घरा सद्दां गार्बेज कलेक्ट करपाक लेबर्स येता आमचे. ते लेबर्सांक विचारा तुमी तुमचे कितले फावट कितले पयशे खाल्ले. 14,000 ईच लेबरांचे आमचे सरपंच आनी तेंचे कोण कोण ते आहा पॅनलान सगळे मिळून खातात आनी कितें करतात तांकांच खबर. हांव इतलेंच मागता, आमचे टॅक्साचे जे पयशे आमी कश्टान लोकांनी हे करून आमचे डेव्हलपमेंटाक लागून करपाचे आहा, तुमी तुमचे पॉकेटां भरपाक लागून करतले. कल्लो हांवें RTI मागलेले आहा सगळे. आतां 1 म्हयनो रावात तुमी. 1 म्हयन्या नंतर ईच अँड एवरी डिटेल ऑफ दीस करंट पंचायत पॅनल कोण कोण आहा सगळ्यांची हिस्ट्री भायर सरतली. लागीं हांव सेबस्टियन रावडी सुदिराचो. तेन्ना म्हाका हावस टॅक्स वाडयलो ताका वाडयलो हांवें सर. ताका विचारलें सेक्रेटरी केन्ना सरपंच सेक्रेटरी म्हाका सांगता तूं कडेन आहा तें तूं घेवन पंचायतीन या. तेन्ना ताका विचारलें पंचायतीन तुमच्या बुकाचेर बरयलेलें ना कितलो टॅक्स घेता पळयता तुमी. तो म्हणटा म्हाका ना तूं यो हितून यो म्हणून हांवें सांगता. आनी इतल्यान काबार केलें म्हाका तें आनी फुडें उलोवंक दिवंक ना. ग्रामसभा जाले. एक सांगते मग तुम्ही ते म्हणलं पाहिजे की मायक MLAच्या हातींतलो ओडलो न्हू, तो MLAन कितें फायल केला तुज्या अगेन? खरें म्हटल्यार न्हू म्हाका दिसता जी मनशां ग्राम सभा मिटिंगेन उलोवंक सोदता, ओके आमकां हांव खान उलोवपाक वी हॅव अ रायट टू स्पीक न्हू. म्हाका दिसता जी मनशां स्मार्ट आहा आनी जेन्ना सरपंचाक क्वेश्चन विचारता की आमकां कितें म्हणटा ते आमी उलयताय समज हावस टॅक्साचेर उलयता आमी, जी मनशां कोण उलयता न्हू ताका ती एलिगेशन्स धाडटा म्हणजे आनीक तेणी ग्रामसभा मिटिंगेक येवचें न्हय. म्हाका दिसता म्हाका न्ही आदित्या तोहेंच केलां, एल्साक आनी माराडाक केलेलें आदी पळय तोहेंच. आनी तो मायक समज हांवें ओडलो आमच्या बाप MLA रुदोल्फाच्या हातींतलो, तेणें वचून कंप्लेन करूंक जाय. तेणें करूंक ना. पंचायत बॉडी रातयान रेजोल्युशन घेतला, कोणें तें सेटेंड केला आनी घातला. बट सो फार आयज पासून पुलीस नोटीस घेवन येवं. हांव सोजमलो कितें न्हू आमच्या कालाफ्रा आतां हेज्या फुडें म्हणटालो कित्याक हेज्या पयलीं ग्रामसभा जाताले पळय ते सगळे वादोड आनी वारे. तें वादोड वारें हाडलें तें आतां वादोड वाडोन ना, तें काबार जालें. आयज तुका फाल्यां म्हाका, आयज म्हाका फाल्यां तुका, ह्यो अशी गणणी आहा हांगासर. पूण हांव कितें म्हणटा, कितले आमी आतां पण सुदरतले ग्रामसभा आमचे कालाफ्रा सुदरतले, पूण कालाफ्रा आजून सुदरोंक ना. वादोड वाडे काबार जालें पूण पोत्तून सरपंच आहा पळय ती सेम एक्टींग कोत्ता. हांव म्हणटा आयज आदित्याचेर आनी एजलिंडाचेर FIR लॉस करूंक सांगला. हे ग्रामसभाक डिसिजन घेवंक ना. ग्रामसभाक डिसिजन घेवंक जाय आसलें लोकांनी की आदित्यान आनी एजलिंडान रॉंग केलां, तेन्ना ग्रामसभाक लोकांच्या उजरार रेजोल्युशन घेवंक जाय आसलें.
तुमी पंचायतीन बसून रेजोल्युशनां बरयता हे खुंयचे कायदे आं तुमकां एक सांगता पंचायतीक आनी सरपंचाक आनी तुमच्या पंच मेंबरांक सांगता कोण हितून आहा पळय ते मेजॉरिटीन आहा म्हणटा पळय ते तुमकां चॅलेंज करता आमी आमचो वॉयस तुमी तर बंद करूंक वयशा केन्नाच तुमकोणी घडचें ना आयज तुमी जाणा आसतले फिडॉल पेरेरा आयज पब्लिकली सांगता गव्हर्मेंटान पासून कितलेच तजवीज केली म्हाजो वॉयस बंद करपाक ते म्हणटा आपणाक आनीक शक्ती येयली आयज तशीच आमकां कालाफ्रा जे पयले म्हाका केले मागीर एल्साक केले ग्रामसभा घेवन उलोवपाक दिवपाचें न्हू आमकां आदीं बादोड वारें हाडटालो पळय तो मनीस ना हांगासर पूण तो मनीस हायर करून हाडटालो पयशे दिवन ग्रामसभाक आमचेर चोडपाक पूण आयज खूंय आहा आयज कोण ना आयज पूण ही सरपंच आहा पळय ती सुदरपाक ना आनी हांव कितें म्हणटा दुसरें आतां कालाफ्रा एक टोर्नामेंट केलोलो विलेज पंचायतीच्या नांवान टोर्नामेंट केल्लो पूण थिंगा फोटो गोवाचो फोटो थिंगा हें कितें कोणाचो पयसो हो टॅक्स जो वाडयलो न्हू कालाफ्रा तो टॅक्साचो पयसो फुटबॉल ग्रावंडाक घाल्ला टोर्नामेंटाक घाल्ला हें कसलें चलता तुमचे कडेन पयशे ना तुमी पादिशेर आं महाराज एक क्वेश्चन आहा तुमचे ग्रामसभेन तर पळयत जाल्यार डिसिप्लीन कळ्ळे दिसा तुमचो ऑब्जर्वर आसता सगळे आसता म्हणटा तुमी पूण डिसिप्लीन दिसा कोणी मायक घेता कोणी बोबो मारता कोणी एका दिवसा कडेन झगडटा पूण हांव तुका एक सांगता पळय हें वातावरण सगळें करून हाडटा पंचायत बॉडीच हें सगळें पंचायत बॉडी हायर करून हाडटा मनशांक की आतां समज एजलिंडा उलयता थिंगा बोबाव करप आदित्या उलोवप थिंगासर बोबाव करप अशें करून तेजे कडेन प्रूफ आहा आदित्या कडेन प्रूफ आहा सारकी व्हिडिओ रिकॉर्डिंग आहा हे करताले म्हणून पण हें सारकें चुकीचें जाता हें कोत्ता पळय तें आतां आमी कित्याक झगडटा आमी ग्रामसभा कित्याक येता कसले प्रश्न हाडटा लोकांचे प्रश्न हाडटा आमी लोकांच्या प्रश्नाक आमी झगडटा आमचे पर्सनल कांयच ना केओस कित्याक एक्झॅक्टली आमचो पर्सनल कितेंच ना कोणाचे लागून झगडटा आमी आमच्या फायद्या खातीर झगडना आमच्या गांवचे डेव्हलपमेंटाचे एका पंच मेंबराक मरे एका पंच मेंबराक रुलिंगाच्या 5 लाखाचे इंगेसां म्हारग पडलां 5 लाखाचे इंगेसां म्हारग पडलां समजलें न्हू तरी पूण सुदरना ती तोणी पूण सुदरना हेल्सा Firstly and foremost, I must try to say that FIR has been filed. But my question is, if the Gram Sabha members or any members, even the Panchayat members, body members, if they are aggrieved by the decision taken, they have first to go not to the police station, they have to go to the Director of Panchayat. There is a 30 days limitation period for them to file a complaint first there. Then if you fail over there, then you direct the Director of Panchayat to file this complaint in the police station, but which they are not doing. That's the first point which I would like to know, to tell you. Secondly, because of Elsa and Mariano, they have been told not to speak. They can't raise the issue because the matter is sub judice. Now, which part of the matter is sub judice? Secondly, has the Panchayat and the Sarpanch got a restraining order from the Director of Panchayat, restraining them from speaking from the Gram Sabha? Which I don't think so. So without a restraining order, how can? Third point is, the Panchayat body, every time, this is something which is really, I have gone through the Panchayat Raj Act and I cannot find a resolution or a section which says that last Gram Sabha you are not present. So this Gram Sabha you don't speak. What I don't understand which, if somebody could tell me the section, because such problem would have not have arisen if the Sarpanch had not to allow the MLA to speak, because he never attended a single Gram Sabha. So how did she allow him to speak? If she had not to allow him to speak, Ezrinda's problem would not have arisen. That is first point. Secondly, they said that Elsa was not present last time. Elsa was only wanted to speak on the minutes. So they tried to put a voice off. So these are the 2 points which I've got. And then coming about this FIR which has been filed against Mr. Kamlesia and it's the complaint come FIR. Instructions from the Panchayat to file complaint, file FIR against us. Now I would like to tell you one thing. He's saying he has used the word corrupt. He has tried to grab this Sarpanch or this Panchayat body have unanimously passed. Means what?
there are no names of unanimously passed. Secondly, they put only 2 names who was proposed and seconded. Unanimously means what? That is a question mark. Third point is that when these arguments were going on, one of the Gram Sabha members stood up and asked one of the Panchayat members about some previous issue which was 5 years back. And then the Panchayat member told the Gram Sabha chairperson that the matter is not on the agenda. How can you bring it up? So if she does not know how to place proposals in the Gram Sabha, especially under section 10 of the Goa Panchayat Raj rule of, I think so, section 10, if that person has not put a proposal, how can she allow that person to speak in the Gram Sabha? So that is my very point. The last point is, she is also biased. And let me put it straightforward, because why I say she is biased. Because you can't target only Esrinda or the thing. There was the Panchayat member who said that this is not on the agenda. You can't discuss it on with the thing. He also told her, go to hell. Keep the chair for yourself. I don't care. So is she not biased to put only against these two? What about the other person? What about the MLA? MLA also did not come into the thing. So these are my points we are putting out. So you want to explain? So this is regarding the Gram Sabha which had just finished, the last Gram Sabha that we had. And the two things that come to my mind, first thing is, see, if you need to know or if you want to know the true character of a person, you have to give that person position, or you have to give that person power, or you have to give that person money. If you give these three things, or even one of these three things to anybody, you can come to know the true character of a person. In our case now, in the Santa Cruz Panchayat, there is a Sarpanch who is conducting Gram Sabha. Now the character of the Sarpanch and the character of our Panchayat is hidden from everybody. That is the reason why people gave them power and position. Now that true character is being seen in the Gram Sabha. In what way? By choking the voice of the people. So if people put proposals, they are told your proposal is rejected. We are using the Gram Panchayat rules, Gram Sabha rules, Gram Panchayat Act, and we are rejecting your proposal. Which means that the country, our central government and our freedom fighters got freedom for us, so that this Santa Cruz Panchayat can, choke our voice, can tell us your Gram Sabha proposal we are rejecting under the same Panchayat Raj Act. Which means that the true character of this Santa Cruz Panchayat is, we will fulamad for you, we will take your vote, we will take the chair, and then we will sit on the chair and we will order you. तुझो proposal ना बाहेर उडय, तुका आम्ही उलोवंक दिवंक ना, तेजो मायक काड, तेजेर police complaint घाल, तेजेर PDOन complaint घाल. So like this drama is going on in Santa Cruz. So this is for the people to know that when you vote for people to take some positions, you must understand the character without first, if you don't understand the character, then we have to face this music. Now this music will go on for 5 years till the term is over, because this panchayat doesn't know how to handle a Gram Sabha. ती Gram Sabha कशी कंट्रोल करूंक जाय, कशें लोकांक उलोवंक दिवंक जाय, तेंचें कशें आयकोंक जाय, डेव्हलपमेंट कसो करूंक जाय, हें पंचायतीक येयना. पंचायतीक कितें जाता, प्रपोजल कसो रिजेक्ट करूंक जायो, तेका क्वेश्चन विचारला तेका कशें सांगूंक ना, तूं RTI घाल, तुका आमी सांगिना. नाजाल्यार कोण आयकोना जाल्यार तेजो मायक कसो काडून घेवंक जायो, नाजाल्यार कोण आयकोना जाल्यार तेंचेर पुलीस कंप्लेन कशें करूंक जाय. आनी हें सगळें चलना जाल्यार मागीर रेजोल्युशन पास करपाचें. हुंयच्या रेजोल्युशन पास करपाक पावर हुंयच्यान येयला, पावर येयला गोवा पंचायत राज एक्टान साण. पूण गोवा पंचायत राज एक्टान ही सेक्शन आहा जो तुमकां पावर दिता लोकांचें तोंड बंद करपाचो ना. which means that the wrong people occupying the power chairs weaponizes the act which the central government and the state government enacted to protect democracy.
So the acts which were enacted to protect democracy, to show vibrancy for democracy, are being weaponized. How? हांव तुजेर पुलीस कंप्लेन करता, हांव तुजो प्रपोजल रिजेक्ट करता. कितें जातालें आहलें? प्रपोजल तो लोकांचो तुमी आयकता, ते अंडरस्टँड जाता, तेचे समजून घेता. कितें जातालें आहलें? आबाळ कोसडोन पडटलें आहलें? ना. पूण तरी पूण ह्या मनशांक, सांताक्रूजच्या पंचायतीच्या मनशांक गट्स ना लोकांचें कितें म्हणटा पळय तें आयकोपाक. आतां कितें करया? आतां हें आमी निवडलां पळय तें भोगचें पडलें 5 वर्सांक. हेका आनी कांय उपाय ना. थोडीं कंप्लेनां आमचेर जातलीं, थोडीं कंप्लेनां तेंचेर जातलीं. आनी जे भुरगे यूथ आहा पळय आमचे, लायक आदित्य, ही डजंट हॅव टू बी इन द ग्राम सभा. कितले यूथ येता ग्राम सभा न्हू? तो यूथ, तो यंगस्टर, if we don't encourage youngsters of the village to come and stand for the issues of the village, who we should encourage? तो 14-15 वर्सांचो वोटर ना पळय त्या भुरग्यांक हाडपाचें आनी ग्राम सभान बसोवपाचें. This fellow is a youngster. I admire him and I admire all the young people of Santa Cruz who are ready to work in such adversity. We are working in adversity. माझी प्रपोजलां कितले ग्राम सभा जाले रिजेक्ट जाता, तरी हांव ग्राम सभान येता. म्हाका ती उलोवपाक दिना, तरी हांव फुडें येवन विचारता. I plead them, I ask them, give me opportunity to speak. They tell me they are not going to allow. I go back and sit on my seat. If this is what is not encouraged in a village under the Panchayat Raj Act, then what will be encouraged? We should come with some gun, we should fire some nonsense in the Gram Sabha. No. If people who are respectable, people who want to do something for the village are treated like this, it means simple. Wrong people are occupying the chair, the act is being weaponized, the Gram Sabha platform is being misused and manipulated, there is no transparency and there is no accountability in Santa Cruz Village Panchayat. आनी कितें म्हणून सोदता हांव, एज एल्सा सेड, ही कोदेल सरपंच घेवन बोसल्या ती कोणें दिल्या ती? आमी वोट केला. ओके, आमी वोट केला आनी आमकां उलोवपाक ओक ना, थिंगा रायट ना. आमी कितें उलयतालीं? हावस टॅक्स. लोक फाटल्यान बसोन म्हाका एकली बायल सांगता, बाय आपणाचे हावस टॅक्साचें उलय म्हणून. हावस टॅक्साचें उलोवपाक आमकां रायट ना? आमची तोंडां बंद करता. कितलो तेंप करतली पळोवया. आनी तुमकां लोकांक सांगता हांव, चिंतून वोट करा, रडो नाका मागीर. असो आमी एकूच सांगूंक सोदता, जो सांताक्रूजचो लोकांक त्रास जाता थिंगा आमी उबे रावतले. आदित्य आनी हो सगळे आयज आमी फकत थोडेच लोकांक एकठांय केले. जरी तर ही दादागिरी चलतली, ग्राम सभाक परतून दादागिरी करतले आनी आमकां परतून सप्रेस करपाचें, परतून हें करतले गांवकारांक, जाल्यार आमी व्हडलें डेमॉन्स्ट्रेशन करतले हिंगा. इगोर्जेच्या फुड्यान बसतले आमी. व्हडली दादागिरी आमी खोपून घेवपाच्यो ना, पयलेच सांगता. आनी आमी बरे भाशेन चलोवंक सोदता हें सगळें. ग्राम सभा दुसरे पाट जावंक जाय, बरे भाशेन जावंक जाय, लोकांक आयकोन घेवंक जाय. लोकांचो इशू कितें? टॅक्सांचो. टॅक्स आहा तो उणो करूंक जाय. टॅक्स उणो केल्यार सगळे हॅपी, सगळे बरें करून. हें जर तर जायना जाल्यार आमी वील गो फॉरवर्ड. थँक्यू. थँक्यू.